turn us to thousands, and we'll grow in number, fueled by them to see the horizon, turn us to thousands, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, and on we'll go. On we'll go, finding life along the way, melodies we haven't played. No, I don't want no rest, echoing around these walls, fighting to create a song. I don't wanna miss a beat, and on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays, and on we'll go, through the wastelands. ஸோ வெல்கம் பேக் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இன்னைக்கு புது கேம் லைவ் வந்திருக்கோம், ஆலன் வேக். ஸோ ஆலன் வேக் இந்த கேம் எப்படின்னா கொஞ்சம் கேம் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும். ஸோ ஒரு க்ரீப்பி ஹாரர் கேம் தான். நம்ம எப்போவுமே ஹாரரில் தான் போயிட்டுருக்கோம். இந்த கேம் கொஞ்சம் ஹாரராக இருக்கும். இட்ஸ் செல்வா, வெல்கம் டு த லைவ் கைஸ். டேக் தமிழா ப்ரோ, வெல்கம் டு த லைவ். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. மினிட் லைவ் வந்திருக்க பெரிய விஷயம். மென்ட்ரி வேணாம், நம்மளே பண்ண வேண்டியதான். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைமாக இந்த கேம் ஆடி பார்க்குறேன். ஸோ எப்படி இருக்குன்னு தெரில, ட்ரை பண்ணுவோம். ஆலன் வேக் கொஞ்சம் பசில்ஸ்லாம் நிறையா இருக்குன்னு இந்த கேம் கேள்விப்பட்டிருக்கேன். ஸோ வில் ட்ரை. ஈஸி வச்சாலாம், பட் நார்மல். குட் மினிட் செல்வா. Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear.
In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer. ஆலன் வேக் அவன் வந்து ஒரு ரைட்டராக, நம்ம தான் அந்த கேரக்டர் ஆலன் வேக். ஸோ அந்த ஸ்டோரியிலேருந்து தான் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். I've always had a vivid imagination, but this dream unsettled me. It was wild and dark and weird நைட்மேர் standards. அதான் ப்ரோ விளாட்றேன். ஆலன் வேக் நைட்மேர் கிட்டத்தட்ட இவனும் நைட்மேர் தான், அதை விளையாடிட்டு இருக்கேன். Began with a dream. Following a typical nightmare pattern, I was late, desperately trying to reach my destination, a lighthouse. For some urgent reason, I couldn't remember. I'd been driving too fast down a coastal road to get there. யாரும் இடிச்சிட்டான். I'd seen the hitchhiker too late. He was dead. I was convinced they'd put me in jail and I would never see Alice again. ஓகே, அலிஸ்னு ஒரு கேரக்டர் இருக்கா. எனக்கு தெரிஞ்ச அவன் ஒய்ஃபாக தான் எப்பயும் அவன் லவராக இருக்கும். நான் சொன்ன மாதிரி தான் கைஸ், இங்கே பார்த்தீங்களா கேம் க்ரீப்பியாக தான் இருக்கும். இப்போ தான் ஒருத்தன் கொன்னான், அங்கே ஆனால் காலை காணோம், லைட்டை காணோம். Suddenly, his body was gone. ஆனால் இது எல்லாமே இமேஜினேஷன்றான். எபிசோட் 1 நைட்மேர். I was நீ in சொன்ன shock மாதிரி from ப்ரோ the நைட்மேர் crash. தான் ஆட்டேன். I could hardly stand my feet. ஓகே, கேம் அந்தளவுக்கு நான் ஆனது இல்லை. ஸ்கோப் த லைட் அண்ட் டர்ன் கேமரா. ரிவர்ஸ் யுவர் கண்ட்ரோல் ஃபார் லுக்கிங் அப் டவுன். ஓ, கரெக்டாக இருக்கு. யூஸ் WSAD டு வாக் பண்ணியாச்சு. ஹோல் ஸ்டெப் டவுன் டு ஸ்ப்ரிண்ட். ஃபைன், ரீச் பண்ணிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ணோம், இந்த லைட் வெளிச்சத்துலேயே போகணுமா? நம்ம லைட் ஹவுஸை பார்த்துட்டோம். Lighthouse. I knew there was something important waiting for me there. லைட் ஹவுஸ் பார்த்துட்டோம், அங்கே தான் போகணும். பட் சென்சிட்டிவிட்டி கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கு மாதிரி நான் ஃபீல் பண்ணுறேன். லைட்டாக குறைக்க வேண்டியதுதான். எனக்கு தெரிஞ்சு கண்ட்ரோல்ஸில் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பர்ஃபெக்ட். எனக்கு தெரிஞ்சு இந்த லைட்லேயே போக சொல்கிறான். நாங்கள் அவன் திருப்பி உயிரோட வந்துட்டான். ஏய், என்னடா இங்கே இருக்க? இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஓடணுமா? எங்க நான் ஓடுறாங்க. ஃபோக்கஸா? There would be a single readable sentence in your books if it wasn't for your editor. You'll never publish another one of your shitty stories, 'cause I'm gonna kill you. ஓகே, வந்து கேவலமா ஸ்டோரி எழுதுவான் போல இருக்கே. எங்க ஸ்பேஸ் டு ஜம்ப் பண்ணிட்டான். இதோ லைட் வேற உடையுது. You missed your deadline. You can dodge enemy attacks with this. தப்பிச்சிட்டேன். You can't stop me. ட்ரை அகெயினா? தப்பிச்சிட்டேன்டா. காணாம போயிட்டான். I realized that the hitchhiker was a character from the story I've been working on. ஓஹோ, இவன் கனவு காண்றது இந்த மாதிரிக்கெல்லாம் கனவு காண்றானா? அவர் நல்ல கனவு காண மாட்டியாடா? How does it feel to die by the hands of your own? ரோல் டவுன் ஷிஃப்ட் ஸ்ப்ரிண்ட் தாங்க அடிக்கிறேன். லைட்லாம் உறைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கு. அதுவும் பெர்ஸ்பெக்டிவ் வந்து கொஞ்சம் நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் இருக்கு. வேற டயர்ட் ஆயிட்டானே. நான் டயர்ட் ஆயிட்டேன்டா.
டிஸ்பிளே வந்துட்டு தான் இருக்கேன் ப்ரோ. யாருன்னு தெரில, நமக்காக ஹெல்ப் பண்ணுறான். இருடா வரேன்டா. ஒன் செகண்ட், லைட்டாக கேம் மியூசிக் குறைச்சிக்க வேண்டியது தான். இது நிறைய இருக்க மாதிரி எனக்கு ஃபீல் இருக்கு. ஓகே, இப்போ இல்லை உள்ளே போகணும் போல இருக்கு. எங்கே போகணும்னு தெரில. உள்ளே போக வேண்டியது தான். நாங்கள் டக்குன்னு கிராஃபிக்ஸே மாற்றிட்டானுங்க. ஓகே, அந்த ஆள் செத்து போயிட்டான். பட் ஆனால் எதுவும் பிரச்சனை இல்லைன்னு நினைக்கிறேன். ஏன்னா இதில் ஒரு இமேஜினேஷன் மட்டும்தான். வழி இல்லை, இப்போ என்ன பண்ணலாம்? இங்கே எவனும் கண்ணெல்லாம் வச்சுருக்கான். ஓ, நான் என்னன்னு கண்டுபிடிக்கிறது? எப்படி நான் போகிறது? இவன் வேற வீட்டை உடச்சிக்கிட்டே இருக்கான். ஓ நோ நோ, இங்கிட்ட யாரும் தரல ப்ரோ. இவன் வேற அடி வாங்கிட்டானே. ஃபாலோ தி லைட். ஓகே, வரேன். ஓஹோ, லைட்டுக்குள்ளே இருந்தால் நம்ம சேஃபாக இருக்கலாம். ஆமாம், எனக்கு ஹெல்த்தி இருக்கு. ஓ நோ 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 நோ, ஆமாம் ப்ரோ, அப்படிதான் இருக்கு. நான் சொன்னதே சொல்கிறான். இட்ஸ் ஸ்போர்ட்ஸ் ஐ பீன். ஓ, அவன் லைட்லேயே எல்லாமே உருவாது. நல்லா இருக்கே. டேய் டேய் டேய், என்ன ஏன்டா அடிக்கிறீங்க? என்ன வேற அடிக்கிறான். டேக் லைட்டா? ஓகே, அவனை தான் அடிக்கிறேன். அப்படியா? ஓகே, கன்னு. எத்தனை தடவை சுடுறது அவனை? ஓகே, இப்போ என்ன புரிஞ்சிச்சுன்னா கன் இருக்கு. இந்த லைட் ஹவுஸ் போகணும்னா வேர்ல்டுலேயே இதான் சேஃப் பிளேஸா? ஸோ இப்போ நம்மகிட்ட கன் இருக்கு. நான் வந்து கொஞ்சம் ரிவால்வர் ஆமா பிக் பண்ணிக்கிறேன். அப்புறம் லைட் இருக்கான பேட்டரிஸ் எதுவுமே இல்லையே என்கிட்ட. சாவுடா. எங்கே ஓடுற? காணாம ஓகே, காலி ஆகிட்டான் அவன். ஆனால் என்கிட்ட பேட்டரி இல்லையே, என்ன பண்ணுறது?
ஹிஸ்ட்ரி ஷீட்டை எங்கடா இருக்கீங்க? சரி எங்கடா ஐயோ சுற்றி சுற்றி அடிக்கிறானுங்களே. எனக்கு ஹெல்த்து தேவை. இதில் என்ன இருக்கு? ஃப்ளேர் கன்னு. நைஸ். அவுட் ஆஃப் பேட்டரிஸ்ன்ட்டாங்க. நான் எப்படி இது பண்ணுறது? சுவிட்ச் வேறு கேட்டுச்சு. ஓகே ஒன்றுமே இல்லை. வா 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 நிறைய பேர் வரானுங்க. வாவ் செம்மையாக இருக்கே. இதில் அடித்தா டக்கு டக்குன்னு சாவறானுங்க. ஓகே ஃப்ளார்க்கு இந்த லெவலில் யூஸ் ஆகுது இதுக்கோ. எங்கே இருக்கான்னு தெரில. இருடா உனக்கு இன்னொரு ஃப்ளார் கன்னு போட்டுடுறேன். அது மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு வெளிச்சத்தில் போகிறேன். ஐயோ டென்ஷன் பண்ணிட்டோம் போல இருக்கேன் அவனை. ஓடுறா ஓடுறா ஓடுறா. ஐயோ உசுர பாதியாச்சு ஓட வேண்டியதா இருக்கே. எங்கெங்கயோ இருக்குதா. நீதான் என்னால் ஓட முடியலடா. இருடா லைட் ஹவுஸ் போயிட்டு உங்களை எல்லாத்தையும் முடிச்சுக்கிறேன். கமான் கிட்ட வந்தாச்சு கிட்ட வந்தாச்சு. லைட் அப்படிதான் ஆகுது ப்ரோ. ஆனால் திடீர்னு அவுட் ஆஃப் பேட்டரின்னு வருது. அது நம்ம அந்த லைட்டு கிட்ட போய் நிற்கணும்னு நினைக்கிறேன். கமான் வந்துட்டேன் வந்துட்டேன். பாடா லைட் ஹவுஸ் வந்துட்டேன். லைட் ஹவுஸ் வந்தாச்சு. பேட்டரி அதுவே ரீசார்ஜ்லாம் ஆகுது. ஆனால் இப்போ இனிமேட்டு என்ன பண்ண போகிறோன்னு தெரில. இந்த கேம் கான்செப்ட் நம்மளுக்கு இன்னும் புரியலை. இன்னும் என்ன சொல்ல வராங்கன்னு. பற்றி என்னோட இமேஜினேஷனில் எதுவும் நடக்குது. இந்த லைட் ஹவுஸ் சேஃப். ஈஸி Baby, just another nightmare. Everything's கனவா? fine. You dozed off. Right. Anything more than dozed off would be news for everyone. கனவுலையும் வாழ்ந்துட்டான். Handsome, we're here. ஒரு நல்ல கனவு. இந்த மாதிரி கனவு கூட எங்களுக்கு நிறையா வருங்க. டிஃப்ரெண்ட் கனவுலாம் வருது. ஆனால் இந்த மாதிரி ஸ்கேரியாலாம் வருமான்னு தெரில. டிஃப்ரெண்ட்டாகவே ஆனால் கனவுலாம் வருது. ஓகே ஒரு சிட்டி மாதிரி சொல்ல முடியாது. எனக்கு கிராமம் மாதிரி இருக்கு. ஸ்டோரியில் வந்தது என்னவா இருக்கும்? என் கனவுல வந்தது வெல்கம் டு பிரைட் ஃபால்ஸ் 6.6. இவனோட காரா இது? Let's act like we're on vacation. Go stand next to that old gentleman there. I want a shot of you with the town in the background. Sure. I'll even give you a title for the shot. A city boy, moments before he got eaten by a bear. எனக்கு போஸ்ட் வேறு கொடுக்கணுமா? எப்படி போஸ்ட் கொடுக்கலாம்? ஏன் நிற்கணுமா? Hi. Hello there. You picked a good time to visit our town. Deer Fest is just 2 weeks away. Deer Fest. ஹோட்டலாக எடுக்கிறான் நம்மளை. Did you hear that, honey? You have a lovely wife. If you don't mind me saying. I'm Pat Maine, by the way. Nice to meet you. Yeah, I'm Alan White. கையெல்லாம் கொடுக்க மாட்டானா? I don't recognize a famous writer such as yourself, Mr. Wake. A pleasure. I'm an avid reader myself. I hope this isn't too presumptuous of me, but I'm the night host at the local radio station. Any chance I could get an interview? Look, Mr. Maine, I'm on vacation. In fact, I'd appreciate it if we could keep my being here just between the two of us. I'm sure you understand. Fair enough. You can trust me to be discreet. Not a hard man to track down if you change your mind, though. I hope you two have a lovely holiday. ஹாலிடேல வந்தால் கூட ஒர்க் கேட்பானுங்க போல இருக்கு.
ஏன் அப்படி பார்க்குறான் இவன்? ஹோட்டல் ஏத்தியாமா? Very nice. I got a couple of really good ones. And I see you made a friend. That's cute. Right. Yeah? Hey, bestseller, how's my favorite writer? Are you there yet? Barry. Yeah. We just got it. Are the locals giving you trouble? Just say the word and I'll hop on a plane and come make sure that you're left alone, Al. No, Barry, we're fine. Great, great. Just want to make sure you can relax and recharge. So, how is the place? Has it gotten your creative juices flowing? Barry, we're just settling in. Okay, Al. I'll call back later to make sure you're doing okay. And you call me if there's a problem, okay? Okay. Just looking out for you, buddy. Talk to you later. I love you too, Barry. ஓகே ஒரு ரைட்டர் இப்போ ஹாலிடே You know, it's வெக்கேஷனுக்கு like you're calling வந்திருக்கான். every 5 minutes. Barry is அதனால busy. கால் வருது. Always turn off the phone. What did I tell you? Text message from Barry. He says hi to you too. அது ஃபோன்லேயே சொல்லிருக்கலாமே அவன். Alan, we're here. Come on, let's get back to the car. ஓகே காரில் ஏறுவான். லீவ் சரியா? We need to stop at the local diner to get the cabin key from the landlord. Mr. Carl Stuckey. He's waiting for us. லேண்ட்லார்ட். I'll go fill her up while you get the key. I'll pick you up here in, say, 15 minutes. Sure. Sure. Alan, thank you for coming here with me. I love you too. Go on. I'll promise to behave. ஸோ அவன் லவ்வரா இல்லை ஒய்ஃபா? I'd forgotten there were still places like this. Towns where everybody knew everybody. Welcome to the Oh Dear Diner. Hi, I was wondering if you could help me. I'm looking for... Mr. Wake. Alan Wake. Oh, God. I am your biggest fan. I know people say that all the time, but I really am. I'm glad to hear that. Rose. Rose, I'm looking for Mr. Stuckey. Carl Stuckey? Carl? Of course, Mr. Wake. He must have gone to visit the restroom. He'll be back in a moment. யார் அவன் எதை Can't எதிர்பார்க்குறான்? believe it. I've got all your books. I got the cutout from the bookstore when they took it out of the window. And you keep it here. Well, okay. Good for you. ஆலன் வேக் செம்ம ஃபேமஸாக இருப்பான் போல இருக்கீங்க. Try the coffee. Just don't blame me when you fall in love, because it'll break your heart when you have யார் இவன் எப்படி பார்த்துட்டு Rusty இருக்கான்? hair is no longer human. Nothing but black coffee under a thin layer of skin. சுற்றி தான் போன போல இருக்கு. Most of us. Are you staying long, Mr. Wake? Do me a favor, Sonny. I could really use a tune right now. Coconut number 6 in the எனக்கு ஹேங்கோவர் ஆலன் தான் மைண்டுக்கு வருது. ஆலன் சொன்னாலே நம்ம எல்லாருக்கும் அந்த ஹேங்கோவர் தான் ப்ரோ ஞாபகம் வரும். அந்த அளவுக்கு ஒரு பெஸ்ட் கேரக்டர் அவன். Are you serious? Coconut again? இது வேணா ஏன் யார் இப்படி பார்த்துட்டு இருக்கான்? Go in there, young man. You can hurt yourself in the dark. I think I can handle it, ma'am. I didn't want to wait. டார்க்கா? I wanted to find Stuckey, to get the key and get out as soon as possible. The waitress was giving me a headache. Overeager fans always did. சரி சாரி இது கேர்ள்ஸ் ரூமு. ஏதான் டையா நாட் கடிக்கணும். Hello? ஏன்னாச்சும் இருக்கீங்களா? Mr. Stuckey? Carl couldn't make it. Unfortunately, he was taken ill. But I have the key for you and instructions on how to get to the lake. அது Okay. I wish you a good stay in my cabin. I'll come by later to check how you've settled in. And to meet your wife. I insist. Thanks. யார் இது? இவ்வளோ கிரிப்பியாக காட்டினாங்க ஆனால் இங்கே பார்த்தா அடிச்சு போட்டலாம் மாதிரி இருக்கு. Cauldron Lake is a special place. Very inspiring. இந்த லேடி ஏன் இப்படி சொன்னா? You got lucky this time, young man. You can hurt yourself in the dark. This really ought to be fixed. And then I must remind ரெஸ்ட் ரூம் தானே போனேன். change the lights at the station. It's been too long already. Even that sounds better than your singing. Are you alright? இவனுங்க ஒருத்தனுங்க The Andersons. They're local musicians. We're waiting for Dr. Hartman to come pick them up. They wandered off from his clinic at the Cauldron Lake Lodge. கால்ட்ரன் லேக் லாட்ஜ் அதில் என்னடா இருக்கு?
பாய் பாய்ங்க. கரெக்டாக வந்து கிளிக் பண்ணி போயிட்டா. Mission accomplished. The key and the directions. My hero. I got some flashlights, just in case. ஏன்னா ஃப்ளாஷ் லைட்டை திருப்பி கொடுத்து அதை ஞாபகப்படுத்துறீங்க. Hey, wait! Mrs. Wake! Your keys! ஈசா பதியாரு. Diner was a real nut house. ஓகே, நம்மளை வந்து ஏமாத்திட்டாங்க. அவன் ஏதோ திருப்பி கேரக்டர்னு நினைக்கிறேன். Can you இப்போ believe this place? This would make a wonderful setting for a book. We're supposed to be on vacation, Alice. I'll figure it out when we get back home. Okay? Okay, we can talk about this later. Batman here on PBFF. I didn't want to talk about it. I wanted to bury my head in sand. Here's another one of my favorites. லுக்ஸ் லைக் Once upon a time, I was a successful writer, but that was a long time ago. I hadn't been able to write a word in 2 years, not since my last book. அப்படி என்ன எழுதிட்டானே தெரியலையவன். And now the weather. It's gonna be a clear night, so you folks in the big city might want to காலம் look up there once in a while and see those போகும். stars winking down at you. It gets pretty dark out here, but they'll light your way. என்ன பண்ணணுமா? புதுசாக லைக் பார்க்குறதுங்களா பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, மறக்காம ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்க கைஸ். பிசி கேம்ஸ் என்ன ஸ்டோரி கேம்ஸ் நிறைய போடுவேன். ஓகே, Something, all right. இதுதான் அந்த கால்ரன் லேக். Get you அங்கே inside வந்தாச்சு. safe and sound before it gets dark. And I've got the flashlight. I know. I'm okay. ஸோ இந்த கால்ரன் லேக் என்ன பண்ணணும்? Fear of darkness. I wanted to make sure we were inside with the lights on before sunset. ஹோலி ஃபக், அவளுக்கு பயம் ஆயிருட்டுனா ஃபோபியா, பேஸ்மோஃபோபியா மாதிரி இருக்கீங்க. இருட்டில் விளாட போகிறான்னு தெரிஞ்சு போச்சு. அழுது என்ன அதுக்கப்புறம் பயந்துக்கிட்டு. Here we go. Let's take a look inside. Come on. It's dark in there. We need lights. Can you figure out how to get the power on, honey? பார்க்குறேன் செல்லம், பார்க்குறேன். இந்த இடத்துல நான் எங்கேன்னு போய் தேடுறது? Hello? Anyone here? இது கீழே இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இது திறக்கல. அது மேலே ஏதாச்சும் இருக்கான்னு பார்க்க வேண்டியதுதான். இது 2 ரூம் இருக்கு. For a moment, the oppressive feel of the nightmare I had seen on the ferry returned. என்னங்க இது? Damn. நாங்க திடீர்னு பயப்படுத்துறீங்க. I needed to get the power running in the cabin. There had to be a fuse box or a generator somewhere on the island. The cabin looked like a time capsule from the 60s, or even earlier. இங்கே ஆனால் எதுவுமே இல்லை கன்ஃபார்மாக பவருக்கு. நம்ம வெளில தான் போய் சர்ச் பண்ணணும். ஸ்டார்டிங் மிஷின் இது ரேடியோ இங்கிலீஷ் என்ன இருக்கும் இந்த பவர் கேபிள். இது இங்கே இருக்காது கன்ஃபார்மாக. ஆலன் 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 ஆலன்ற நேம்லேயே ஒரு ஸ்பெஷலுங்க. Power cable goes to that shed over there. செட்டா எங்கே பார்த்து ஃபஸ்ட்டே நீ சொல்லியிருக்கலாமே. நான் ரெடி பண்ணிருப்பேன்ல. நான் அலைய விட்டு An old generator had been connected to the power cable. ஓகே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு. ஆனால் இவ்வளோ கேவலமாக இருக்கு. இவ்வளோ பழைய இடம் போல இருக்கு. The lights are on. Good work, honey. I'll freshen up a bit and start settling in. தேங்க்யூ அனி. I'll look around a bit. The island had once been the site for a love story. Maybe it would be that. Maybe with that me again. It was a beautiful place. I told myself I could rest here, sleep here, and forget about my work. I thought we could be happy here. என்னடா எல்லாத்தையும் பார்த்து வச்ச மாதிரி சொல்லுவான் போல இருக்கு இவன்.
ஸ்டோரி எழுதுறானா அவன் இஷ்டத்துக்கு எழுதுவியா? சவுண்டே கிரீப்பியா இருக்கு. நாளும் பூவில் வந்தாடும் தென்றல் என் மீது Alice? மோதுமா. Honey? Alan, I'm upstairs. I have a ஆஹா. surprise for you. நான் சர்ப்ரைஸ் வச்சிருக்க போறேன். 18+ இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். Well, hello there. I'm Okay. not the surprise. It's in the study. Go take a look. Okay. Surprise! Alice? What is this? I guess I have a small confession to make. I thought maybe you could write here that a change of scenery would get you Damn, past. Alice, you... Everyone keeps... Hey, just hear me out. There's a local doctor, Dr. Hartman. I read a book நல்ல about வேலை. him. He has a private clinic. நான் நினச்ச மாதிரி தான் நடக்கல. He specializes in helping artists. So now you want to get me committed? No, it's not like that. That's not... Alan? Alan? Just don't! I don't want to hear it! God damn it, Alice! இங்க என்ன நடந்துச்சு? God damn it! I knew she wouldn't follow me in the dark. I needed some time alone to think things through. அந்த லேடி வேற வந்துட்டு போற பயமுறுத்திட்டு இருக்கா. அவளை வேற அங்க தனியா விட்டு வந்துட்டோம். Alice? சரி கரண்ட் போயிடுச்சு அங்க. Alice? Alice! The cabin had What gone the dark. fuck happened there? Lights were out. ஏன் நினைச்சீங்க ப்ரோ? நான் வந்து பேண்ட்டை வேற கழட்டி போட்டுட்டா. என்னது இது? What the hell? பேண்ட்டை வேற கழட்டி போட்டுட்டு ஏதோ பண்ண ஆரம்பிச்சா. வரமா ஜாலிங்க வர இரு. ஓட முடியும் இவனால. Alice? Alice? ஐயோ டோர்லாம் உடஞ்சி கிடந்து. Oh no! தண்ணீரை விழுந்து கிடக்குறா. ஸ்டார்டிங்லேயே கொஞ்சம் அப்படியே சஸ்பென்ஸாக ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக எடுத்துகிட்டு போகிறாங்க. Alice? என்னங்க தண்ணிக்குள்ளே தானே குதிச்சேன் நான். அடி வாங்கி இப்போ எங்க இருக்கேன்? Waking up in the crashed car felt like I had woken from one nightmare and entered another. I couldn't remember how I got there. All I knew was that something terrible had happened to Alice. ஓகே இப்போ நான் எங்கே இருக்கேன்னு தெரில. ஆலிஸு She was காணோம். dead. I'd have to find help on foot. என்னென்னமோ நினச்சேங்க. அந்த மாதிரி காட்டக்கூடாதுன்னு நினச்சேன் மெயினாக. ஓகே கிரீப்பி நைட். அந்த லேடி வந்து எல்லாத்தையும் கெடுத்து விட்டு போயிட்டா. அந்த லேடினால தான் இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு கோளாறு. ஸோ Among Alice's things, இப்போ நம்ம அவளை போய் கண்டுபிடிக்கணும். The Creator's Dilemma by a Dr. Emil Hartman. Seeing the book brought back my fight with Alice. I didn't like it, and I didn't like the guy's smug face on the cover either. இவன் நிறைய பேசுகிறத மனசுக்குள்ளே நிறையா நினச்சிப்பான் போல இருக்கு. எல்லாம் மனசுக்குள்ளே நினைக்கிறான். கரண்ட்லாம் வேறு இருக்குது. The gas station was my best bet. They'd have a phone I could use. It looked like a long hike through the forest to get there. அப்படிதான் ஆமாங்க. பார்க்க இங்கே பக்கத்துலேயே இருக்கு. ஆனால் அது போனனாலே இவன் முடிஞ்சிரும் போல இருக்கே. நோ 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 நோ. என் கார் வேறு போச்சா? என் கார் இல்லை, இந்த கேரக்டர் கேம் காரு. இதுதான் வழியா இருக்கு. கீழே குச்சிடலாமா? செத்து போயிடுவானோ? ரியாலிட்டியில் நம்மளால எதுவும் பண்ண முடியாது. Hello? லைட் இருக்கு. நம்ம Hello? கனவுல வந்த மாதிரி. Someone there? பேப்பரை கொடுக்குறான். The loose sheets of paper were pages from a manuscript entitled Departure. That was the name I planned to use for the next novel I had never gotten started. I was named the author.
I hadn't written it. I couldn't remember writing it. In the scene on the page, the hero was attacked by an axe murderer in the woods at night. Okay. Departure by Alan Wake. இவன் தான் அந்த ஸ்டோரி எழுதியிருக்கான். Departure by Alan Wake. The man turned to face me. His face was covered in shadows. It was hard to make him out in the darkness of the forest that surrounded us, but the axe he lifted was plain to see. It glistened with the blood of his victim. லைக் இது வந்து அவன் சொன்னாங்க இந்த கதையில நடந்த மாதிரியே இருக்கு. ஸோ எப்படி போனோம்? கேஸ் ஸ்டேஷன் அங்கே இருக்கா? நான் வேற எப்படி வந்தேன்? இல்லை கரெக்டாக தான் போகிறேன். போய் சுற்றி போனோம். நான் வேற வயசானவங்கள இருக்கு கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி ஓடவே முடியல இவனால. லைட் இல்லை, ஃப்ளாஷ் லைட் இல்லை, எதுவுமே இல்லை. ஏன்னா பயமுறுத்தீங்கண்ணே மியூசிக்லாம் கொடுத்து. ஓகே சூப்பா. சிட்டி உள்ளலாம் நான் போகணும் போல இருக்கு. லைக் எங்கேயோ போகணும் போல இருக்கேன் நான். The lights up ahead were a good sign. Maybe I wouldn't have to hike all the way down to the gas station to find a phone. இது பக்கத்தில் தான் இருக்கு. ஐ திங்க் நான் உள்ளே தான் இருக்கேன், பக்கத்தில் வந்துட்டேன். காஷன் மேலே ஏறலாமா? Anybody there? Please, I've been in an accident. Hey! Hey, you! Phil! There's been an accident. I need help. Listen, I need to... என்ன அப்படி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கான்? ஐயே கால்ஸ் தக்கி அப்படி இருக்கான். இப்போ நான் என்ன பண்ணணும்? நான் எங்கே இருக்கேன்? ஓகே என்னால் ஜம்ப் பண்ண முடியல இங்கே. ஏதோ உடையுது. இருங்க F5 ஏதோ குத்து பார்ப்போம். ஏய் stood before me. It was impossible to focus on it, as if it stood in a blind spot caused by a brain tumor and eye disease. It was bleeding shadows like ink underwater, like a cloud of blood from a shark bite. I was terrified. I squeezed the flashlight like my life depended on it, willing it to stay. ஏய் சம்திங் ஏதோ வந்துச்சான், லைட் கொடுத்துச்சான். அதை நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது லைட்டு? ட்ரெஸ்ஸிங் எங்கடா போனோம்? இல்லடா நான் ஃபர்ஸ்ட் இந்த லைட்டுக்குள்ளே போடுறேன். I had to figure a way out of this. Any second now, and Stucky would be knocking on the door with his axe like Nicholson in The Shining. ஓகே ஒரு கன்னு, ஃப்ளாஷ் லைட். அந்த ஸ்டோரி சொல்கிற மாதிரி நடக்குதுங்க பார்த்தீங்களா? 1 to switch weapon and rebel. ஐ திங்க் இந்த ஸ்டோரி கிட்டத்தட்ட ஒரு சிமிலர் இருக்கு. During your trying, it's the latest. எனக்காச்சும் கால் போதா? கட் பண்ணிட்டானா?
நல்லா இருப்பியாடா? இப்பதான் சிக்னல் கிடைச்சிச்சு. This is bad. நோ 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 நோ. டேய் ஒரு இடத்தேடி தூக்குறாடா டேய். ஆடா பாவி குர்ரமானவனே. எங்கடா ஒரு இடத்தை தூக்கிட்டு போயிட்டு. ஐயோ பேட்டரி வேற இன்செர்ட் பண்ணும் போல இருக்கே. ஓகே இவன் காலி ஆயிட்டான். 2 பேர் காலி ஆயிட்டானுங்க. நல்லா பயன்படுத்துறானுங்க என்ன. Gun outside a shooting range, and now I just killed someone. Or something. There were no bodies. They just disappeared. If I was dreaming, it felt real enough to make me sick. என்ன பண்ணோம் இது? ஆன் பண்ணிட்டேன். ஓ லொகேஷன் காட்டுதா? பரவாயில்லையே. இப்படி போகணும். ஓகே Eerie hand-painted graffiti was revealed by my flashlight. Someone had hidden a chest of supplies near it. ஓ பரவாயில்லையே. அதில் மாதிரி அப்படியே வருது. ஸோ இப்போ என்ன பண்ணணும்? மேலே ஏறணுமா? பட் இதான் லொகேஷன் காட்டுது. மேலே ஏற முடியல நம்மளால. இவன் ஏதோ சவுண்டு கொடுக்குறான் இவன். நான் எப்படி இங்கே போகிறது? ஓகே இங்கே ஏதோ ஆஃப் பண்ணுற மாதிரி இருக்கு. பேரும் நினைக்கிறேன். The dark forest was the last place I போயிடுச்சு. wanted to go, but I had no choice. I had to get to the gas station. செக் பாயிண்ட் ரீச் இருக்கு. மேபி ஓகே நான் மாற்றி சுட்டுட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நான் சுடலான்னு இருந்தது புல்லட்டுங்க. ஆனால் வந்த கருமும் ஃப்ளேர் கன்று ஏதாச்சும் இருக்கா? ஓகே ரிவால்வர் ஆமோ ஏதோ இருக்கு. பேட்ரிஸ் கொஞ்சம் இருக்கு. தேவையான அளவுக்கு இருக்கு. நடுவில் வேற வைக்காதீங்க இது. லைவ் பார்க்குற எல்லாருமே நன்றி. ஏன்டா வர பயந்து பயந்து போகிறான்? What the hell was that? மிக பலவீனமாக இருக்கவங்க இந்த கேமை விளாடாதீங்க. லைக் இந்த ஹெட்செட்டுக்கு இந்த மியூசிக் Something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. நான் தண்ணியில் தான் பார்த்து போனேன். கீழே இறங்கியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் எங்கே போனோம்? வேல் எப்படி போகிறது? இங்கே ஏதோ ஒரு வழி இருக்கு. எப்படியே போயிட வேண்டியதான். அந்த கேஸ் ஸ்டேஷன் அடையத்துக்குள்ளே நான் படுற கஷ்டம் ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் போல இருக்கு. வழி சரி இங்கே தண்ணி இது. இங்கே லாக் இருக்கு. அங்கே ஏதோ இருக்கு. அதை எடுத்து போனோமே. ஓகே நம்ம நெக்ஸ்ட்டு அவங்களே ஒரு ஸ்பாய்லர் மாதிரி தராங்க. Barry's Bouncing off the walls. Barry Willis was bouncing the balls. He jumped on the plane of his call. Al and Alice for several days. It could It could mean mean that they were both on a second
unstable for that. Not sleeping. Messed up. Barry had years of experience dealing with Alan Wake, and he couldn't ignore it. Something was wrong. ஓகே, நம்ம நெக்ஸ்ட் ஸ்டோரி கிட்டத்தட்ட சொல்லிருக்காங்க. பட் ஆனால் அது எப்படி ஸ்டார்ட் ஆகும்? இப்போ நம்ம எங்கே போனோம்? இல்லை, தண்ணி தானே இருக்கு. உங்களுக்கு வேற வழியும் இல்லை. ரீச் கேஸ் ஸ்டேஷன். தண்ணியில் இறங்கணுமா? தண்ணியில் இறங்க மாட்டேன்ட்டான் இவன். ஓகே, தண்ணியில் விழுந்தா செத்துட்டோம் நம்ம. பார்த்துக்கோங்க, தண்ணியில் விழுந்தா செத்துட்டோம். தெரியுது தெரியுது தெரியுது, எவனோ ஒருத்தன் வரான்னு தெரியுது. What the hell was that? இதுக்கெல்லாம் கொடுத்து நம்மளை வெறுப்பேற்றுறாங்களாம். When I saw the river below, something uncoiled itself inside my head. I realized that I'd have to find a way across. I didn't even want to look at the water. நான் ஏன் தனியாக பார்க்குறேன்? அவன் தாங்க பார்க்குறான். எவனோ இருந்தான், யாருன்னு தெரில. நான் திருப்பி இந்த மேனுஸ்கிரிப்டை வேறு போய் எடுத்துகிட்டு வரணும். Stucky was still out there, in the dark, stalking me. என்ன இந்த ஸ்டோரி படிச்சிட்டேன், ஆனால் இப்போ வந்து வழி கண்டுபிடிச்சிட்டேன். எவனோ இருந்தான், கேஸ் எங்கேன்னு தெரில. இங்கே ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லித்தியம் பேட்டரிஸ், வால்வர் அமோ. தேங்க்யூ ஃபார் எதுவும் இடம் இல்லையா? திருப்பி அதெல்லாம் வந்த இடம் மாதிரியே இருக்கு எனக்கு. திருப்பி அந்த மரக்கட்டை தான் வந்து நிற்கிது இங்கே. ஏன்னா வந்துக்கிட்டே இருக்கீங்க. வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க பேட் கை. எதுவும் இல்லை நம்மளுக்கு ஒர்த்தியாக கிடைக்கிறதுக்கும். மேலே ஏறணும் போல இருக்கே. ஓகே, மேலே ஏறிட்டேன். செக் பாயிண்ட் ரீச். எங்கே போகணுன்னு தெரில. இங்கே ஏதோ லொக்கேஷன் காட்டுது. என்ன இருக்கு மேலையா? ஆமாம், மேலே ஏதோ இடம் இருக்கு. They're taken. டார்க்னஸ் அப்படின்னா இது கிராஃபிக். பேட்டரிஸ். ஓகே, பேட்டரிஸ் கொடுத்துருக்கானுங்க. தேங்க்யூ. வேறு எதுவும் இல்லை. இது டேக்கன் வித் இப்போ மட்டும்தான் இருக்கு. வேற எங்கே ஏதோ போலீஸ் இருக்கு. பட் நான் இங்கேயும் ஏதோ லொக்கேஷன் இருக்கே, எதுவும் போக முடியாது போல இருக்கு. அங்கே போலீஸ் இருக்கான். வேற எதுவும் லொக்கேஷன்லாம் கிடையாது. இங்கே ரைட் இருக்கு, பட் நான் போலீஸ் என்னன்னு பார்த்துட்டு வரேன்.
ஆக்சுவலாக இப்போதைக்கு இந்த கேம் கொஞ்சம் அப்படி கிரிப்பியாக தான் போயிட்டு இருக்குது. ஒரு லிட்டில் ஃபெயில் அப்படி தான் இருக்கு. நம்மளால ஜம்ப் பண்ண முடியாது போல இருக்கு. ஆனால் அங்கே ஒரு போலீஸ் வண்டி இருக்கு. ஸோ நம்ம இந்த லைட்டு கிட்ட தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். யாராச்சும் புதுசாக லைவ் பார்க்கணும் லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள் கைஸ். பேசிய கேம்ஸ் போடுவோம். The staircase was broken. I had to make my way up some other way. வெயிட், இந்த ஸ்டேர் கேஸ் பார்க்கும்போது எந்த ஓடி வந்த மாதிரி இருக்கே. இது எமர்ஜென்சி கொடுத்துருக்கானுங்க. எல்லாத்தையும் எடுத்துப்பேன். அது வேறு சரி பண்ணணுமா? எப்படி நான் சரி பண்ணுறது? There was no power. There was bound to be a generator somewhere at the logging site. ஜென்ரேட்டர் எங்கே இருக்கும்? இதுதான் ஜென்ரேட்டரு. பேரின்னு ஒருத்தன் சொன்னானுங்க, அவனை காணோம். ஜென்ரேட்டர் பார்த்துட்டேன். ஒருத்தன் காலி ஆகிட்டான். ஒன்றும் காலி ஆகிட்டான். ஓகே, எனக்கு அந்த அளவுக்கு கொஞ்சம் வரும்போது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக மெஸ்லாம் கொடுக்குறானுங்க. ஆனால் அந்த அளவுக்கு எனக்கு ஒர்த்து இல்லை. நான் ஏதாச்சும் உள்ளே கிடச்சிருந்தா எடுத்துகிட்டு வரேங்க. அதுக்கப்புறம் என்கிட்ட சண்டை போட்டுக்கலாம். வாவ், ஷாட்கன். ஒரு நல்ல ஷாட்கன் கிடச்சிருக்கு. அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் பேஜ் வேறு எக்கானமேனா வீக் அட்டாக் பை பேர்ட்ஸ். ஓகே, அப்போது நெக்ஸ்ட் அட்டாக் வந்து புரிஞ்சு போச்சு. நெக்ஸ்ட் பறவைகள் வரப்போகுதா? ஓகே, இப்போ தான் அந்த பறவைங்க வரப்போகுதா? ஆக்சுவலாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா லைக் நான் வந்து எந்த மேப் இருக்கிற கூட நான் செக் பண்ணதில்லை. ஸோ ஐம் ஜஸ்ட் கோயிங் த்ரூ லைக் பிளைண்ட் அண்ட் கேம் என்ன சொல்லுது அதான் நம்ம கேட்டு போயிட்டுருக்கோம். கரெக்டா? ஓ, இப்படி ஏறணுமா? ஓ, பர்ஃபெக்டாக தான் பண்ணிருக்கேன். இது நான் அப்போலேருந்து பார்க்குறேன். எடுத்துகிட்டு வரலாமா? வந்தால் திருப்பி கீழே விழுந்துருவோமோ? வேணாம், அதில் சும்மா ஏதாச்சும் ஒரு சைட் மிஷின் மாதிரி கொடுத்துருப்பானுங்க. சாலையோர காதல் வந்து இங்கே வந்தாச்சு மேலே. செக் பாயிண்ட் ஷாட்கன் ஆமோ. Well, I was just outside for a breath of fresh air, and what a night. I know most of you are probably in your beds by now, but if you're still up and around, take a moment. Step outside for a spell and breathe in deep. The weather's absolutely still. The sky is crystal clear. அகைன் இங்கேயும் அதே மாதிரி கொடுத்துருக்கானுங்க. Breathing along with you. You listeners know why. கிராஃபிட்டி அது. தேங்க்யூ.
பரவாயில்ல, வந்ததுக்கு அப்பப்போ இந்த ஃப்ளார்க்குன்னு ஏதோ கொடுக்குறானுங்களே, அது எப்படி கொடுக்காம போகிறது தானே போகிறது. இங்கே தான் செக் பாயிண்ட் வந்தேன், மேலே இதுதான் மேலே வழியாக இருக்கும். ஓகே, நான் பொறுமையாக போகிறேன், சரி போயிடாது. நெக்ஸ்ட் மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ். ஓகே ஐ ஓகே புரியுது புரியுது புரியுது. எனக்கு தெரிஞ்சு ஸ்டோரியோட டிஃப்ரெண்ட் பேஜ் கிடைக்குதுன்னு நினைக்கிறேன். At first, I kept finding the pages as if by accident. The book I couldn't remember was either a terrible and true prophecy or an act of creation that had. ஓகே எனக்கு தெரிஞ்சு புரிஞ்சிருச்சுன்னு நினைக்கிறேன். லைக் அப்போ இன்னும் ஏதோ மிஸ்ஸிங் பேஜ் இருக்குது, அதை நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா நெக்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னு தெரிஞ்சிடும். Station was closer now. Its light welcoming in the darkness. யாராச்சும் இருக்கானுங்களா? இப்படி தானே போய் ஆகணும். பரவாயில்லையே, தப்பிச்சிட்டேன். சேஃப் ஹெவன். செம்ம. இந்த மாதிரி எல்லா இடம் தான் செம்மையாக இருக்குமே. ஸோ நம்ம இது இங்கேருந்து பக்கத்தில் தான் இருக்குது, பட் ஆனால் இன்னும் கொஞ்சம் நம்ம போகணும் போல இருக்குது கேஸ் ஸ்டேஷனுக்கு. வேலை இன்னும் கொஞ்சம் டிஸ்டன்ஸ் இருக்குது. சேஞ்சுக்கு நான் தான் ப்ரோ மாற்றிட்டேன், கண்ணை மாற்றி தான். இன்னும் நிறைய பேர் இருப்பானுங்க போல இருக்கு. நம்ம இனிமேட்டு லைட்டில் போனால் தான் சேஃப் போல இருக்கு. நிறைய நிறைய தொல்லைகள் வருகிறது. எந்த அடிக்கிறானே தெரில. அடிச்சுட்டான் கொஞ்சம். ஒருத்தன் காலி, அங்கே ஏற்கனவே கீழே இருந்தவன் காலின்னு நினைக்கிறேன். பட் லாட் ஆஃப் கீபி கேரக்டர்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம எங்கே போகணும்னு எனக்கு வழி தெரியல ஆக்சுவலாக. அதான் நான் ஸ்டக் ஆகிட்டு இருக்கேன். ஹெல்த் இல்லைடா, சைலண்டாக இருங்க. ஓகே கேட்டீங்களா? தான் சொன்னேன், கேட்டிங்களா? எஃப்ஐ ரெஸ்யூமே டிவி இன் தி கேஸ் ஸ்டேஷன். ஐ திங்க் டேட்டா வரும்னு நினைக்கிறேன். லைட் எங்கே இருக்குது? மேலே ஒரு லைட் இருக்கா? நான் திருப்பி அந்த மேலே டக்குன்னு அந்த லைட்டுக்கு போனோம், ஏன்னா என்னை பிடிச்சி அடிச்சிருவானுங்க இவனுங்க. ஓ ஃபைனலி கொஞ்சம் ஹெல்த் கிடச்சிருச்சு. பேட்ரி ஹெல்த் கிடச்சிருக்கு. சரி, இப்போ இதை நம்ம கரண்ட் டாஸ்க் எப்படி போகிறது? இப்படி போகணுமா? நான் இப்படி தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த இடத்த ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இருக்கே. அவனை கல்ல வேற உருட்டி விட்றானுங்க. நல்ல வேலை இன்னொரு ஃப்ளாக் எனக்கு குத்துட்டானுங்க. சரி, தெரிஞ்சு மேலே போகிற மாதிரி வழி இருக்காது, கன்ஃபார்மாக கீழே தான் போனோம்.
என்னடா பறவைலாம் வருது. திருப்பி லாக்ஸா. ஓஹோ ஹோ ஹோ. போயிட்டான். ஐ திங்க் விஸ் ஒன்ஸ் manuscript. விளையாடிக்கிறீங்களா ப்ரோ ஏற்கனவே? ஐ திங்க் நான் எல்லாமே கலெக்ட் பண்ணிட்டு வந்துட்டு தான் இருக்கேன் நினைக்கிறேன். ஒரு மிஸ்ஸிங் பேஜ் இருக்கு. ஆனா எனக்கு தெரிஞ்சு இது அப்படி இல்ல ப்ரோ. எனக்கு இந்த பேரி அரைவலே லேட்டா கிடைச்சது. இவன் தான் இந்த பேஜ் கிடைக்கல. ஐ திங்க் நான் வெயிட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். இது என்னது? இது ஒன்றும் இல்லை, பேஜ் இல்லை. அது தெரிஞ்சு எனக்கு கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. இங்கே ஏதோ ஒரு மேனுஸ்கிரிப்ட் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் நமக்கு நினைக்கிறேன் அந்த மிஸ்ஸிங் பார்ட். ஐயோ, அப்போ நிஜமாலே மிஸ் The பண்ணிட்டோமா? cabin on Cauldron Lake? She asked. The sheriff looked at me suspiciously. The early morning light flooded through the office windows. I would probably never have gotten out of the woods alive without her help, but I couldn't tell her that. ஐ திங்க் ஆக்சுவலாக ஒன்று லெஃப்ட் பண்ணிட்டோமா எங்கேயாச்சு? சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்லையா? நான் மிஸ் பண்ணியிருந்தா எங்கே பண்ணுறப்போம்? ஒரு ஷாட் கன்னா. Science. It bestows immortality on those who advance it to elevate all of mankind. Newton. இல்லை ப்ரோ, நான் ஸ்டேட் பண்ணி பார்த்துட்டேன். Princes among men. கிடைச்சது வந்து கொஞ்சம் ரேண்டமாக தான் கிடைக்குது. Indeed. In Night Springs. Tonight's episode, a quantum suicide. If our lives are already written, it would take a courageous man to change the script. Having called a press conference, Dr. Barclay Colvin is about to demonstrate that very courage. Ladies and gentlemen of the நீங்கள் ஏதோ ஸ்லோவாக நடத்துகிறானுங்க டிவி. ஐ திங்க் நம்ம இது படி பார்த்தோம்னா வீக் அட்டாக் பை பேர்ஸ். நான் எதுவும் பார்க்கவே இல்லை. ஆனால் டிவி கேஸ் ஸ்டேஷன் மட்டும் பார்த்துட்டேன். It was dark and quiet. The place was a mess. ஆனால் அந்த பேர்டால் எதுவுமே அட்டாக் ஆகலை. join me here at the Moorcock Institute. Tonight, I'm going to give a practical demonstration of the many worlds interpretation. As you can see, this is a loaded 9mm pistol. It shall be part சொல்லிட்டு of இருக்கானுங்க, an நானும் பார்த்துட்டு இருக்கேன். experiment. And now, a real experiment known as a quantum suicide. Did he say suicide? Is that a real gun? He's kidding, right? Please, stay calm. There is no risk. Observe what occurs when I place the weapon against my own forehead. எதுவும் மிஸ் பண்ணல தான் நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கன்ஃபார்மாக சொல்கிறேன். This round is merely a dud. Not so. Observe the flower pot. And yet, I myself cannot be harmed with this gun. With each pull of the trigger, two new realities branch சொல்கிறான், out. கவனிக்கலாமா இல்லை போகலாமா? Weapon didn't fire, and one where it did. With my machine here, I have ensured that this reality is always the former. I have bestowed upon myself quantum immortality. Under no circumstances can this gun kill me. So wait. What you're saying is that every time you pull the trigger, in another reality, you die? Yes, of course, but that's completely trivial. There's an infinite number of things that could happen at any moment, and they always do happen somewhere. The point is, this one thing did not happen here. You're insane, Colvin. Insane? Insane? Hey, was this thing supposed to be
யாரையும் சுட்டுட்டான். Poor Dr. Colvin, felled by his own hubris or the ignorance of the masses. Perhaps he should have left the crate unopened, the decaying atom unobserved. Curiosity often kills the cat. In Night Springs. ஒரு சீரிஸே இதில் டக்குன்னு பார்த்த மாதிரி ஷார்ட்டாக காட்டிட்டானுங்க. ஆனா இந்த டிவில எதுவுமே இல்லையே நான் பார்த்த மாதிரி. நமக்கு அந்த பேஜ் கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் ப்ரோ. கிடைக்கல. கிரேட்லாம் வேற இங்க பயங்கரமா ஆடிட்டு கிடக்குது. ஓகே, இவனுக்கு வர ஆரம்பிச்சிருவானுங்க. எங்க இருக்காங்கன்னு தெரியலனா. பார்த்துட்டேன்டா ஒன்ன. ஆஹா. ஓகே நான் ஐயோ 5 பேர் இருக்கானுங்களே. சார்ஜுன்னு தாண்டா உங்களுக்கு. என்கிட்ட ஹெல்த் இல்லை. ஹெல்த் இல்லைங்க. நான் திருப்பி சேஃப் ஹவுஸ்குள்ளே போனோம். பரவாயில்ல, எல்லாம் செத்து போயிட்டானுங்க. வலியை வேற அடைச்சிட்டான். ஓகே செத்தால பரவாயில்ல. ஐயோ நான் வந்துக்கிட்டே இருக்கானுங்க. திடீரே அடிக்கிறீங்க அடிச்சுட்டானுங்க என்ன. இவ்வளோ ஃபாஸ்ட்டாக வரானுங்க திடீர்னு. இருங்கடா அவங்கள வரேன். என்கிட்ட ஃப்ளார் கன் இல்லைடா. எல்லாரும் காலி பண்ணுறவன்டா. நான் அப்படியே பேக்கில் ஓட போகிறேன். சாவுடா. அங்கே வேற ஒருத்தர் இருக்கான். நான் அதுக்குள்ளே ஆமோ ஃபில் பண்ணிட்டு வரணும். ஒருத்தன் டிஃப்ரெண்ட்டாக ஓடி வரான். ஏன்டா ஓடுற? இவன் சாவே மாட்டேங்கிறான். சாவே மாட்டேங்கிறான். எப்பா எத்தனை ஷாட் இவன் அடிக்க? கிட்டத்தட்ட புல்லட்டே காலி ஆயிடுச்சு. லைட்ஸ் எல்லாம் வந்த மாதிரி தான் ஒரு ஃபீல் இருக்கு.
இப்போ நிலா வெளிச்சத்துலலாம் வரானுங்க இவனுங்க. என்ன நியாயம் இது? இது வேற அப்பப்போ லைட்டாக க்ரீப்பியாக பண்ணுது. ஏதாச்சும் நம்மளை பண்ணுறோம் போல. பார்த்து வந்து கூட கதை எப்படி திறக்கணும்? இங்கே வழி இருக்கு போல இருக்கு. ஓகே. இப்போதான் கேஸ் ஸ்டேஷன் வரும். பட் எனக்கு இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, நம்ம இன்னும் அந்த பேர்ட்ஸ் வரல. I recognized the parade float I had seen in Bright Falls when I first arrived with Alice. நான் வந்து இதான் ரெக்கக்னைஸ் பண்ணலையே. ஏற முடியாது போல இருக்கு. கம்பெல்லாம் போட்டிருக்கானுங்க. அந்த பேலன்ஸ் மேனுஸ்கிரிப்ட் எங்க இருக்கு? After the insanity I had just experienced in the darkness, the lights of the gas station felt comforting. At least for a moment, the sane world reasserted itself. வாவ், நல்லா தான் இருக்கு. பட் எனக்கு அந்த மேனுஸ்கிரிப்ட் வேணுமே. ஓ, ஐ திங்க் ஐ ஃபவுண்ட் பண்ணிட்டேன்னு நினைக்கிறேன். இதுதான் அதுன்னு நினைக்கிறேன். இல்லை, ஐ பண்ணிட்டேனா போத. Stucky spat on the garage floor and tried to shake the cobwebs from his head. Ever since the couple never showed to pick up the keys, things had been fuzzy. A feeling caught his attention. Stucky looked up and stared as his brain tried in vain to process the horror before him. He stumbled back, knocking over a can of oil. A black pool. நடந்திருக்கு. The Deer Fest had been 2 weeks away when we arrived. If the day count on the banner was right, I was missing a whole week between the night we got here and now. ஓகே, கிட்டத்தட்ட The garage was a mess. It looked like someone had trashed the place, or that there'd been some kind of fight. அப்படியான்லாம் எனக்கு ஒன்றும் தெரில. ஆனால் நம்ம ஏதோ மிஸ் பண்ணிருக்கோம். All right. I'll keep writing. Outside there's only darkness. Outside the cabin, outside the story, there's only darkness. என்ன நானே பார்க்குறேன் நடக்குது இப்போ அந்த ஸ்டோரி. Just now I could smell her perfume in the room. I'll reach her. I'll fix it up. I'll bring her back. The story will come true. If I stop, she's lost. I don't believe this. It'd been me on the TV, talking crazy. Was I losing my mind? ஐ திங்க் நம்ம அந்த ஏதோ ஒரு ஸ்டோரி மிஸ் பண்ணிருக்கோம். free for the children. நிறைய நடந்திருக்குன்றானுங்க. என்னோட டவுட் என்னன்னா, நம்ம எப்படி அந்த பேஜ் மிஸ் பண்ணோம்? நம்மளுக்கு கடைசியில் ஹெல்ப் வந்திருக்கு போல இருக்கே. Oh, thank God, Sheriff. Sheriff Sarah Breaker. You are... I'm Alan Wake, but listen. I was in a car crash. My wife, Alice, she's missing. Calm down, Mr. Wake. We were staying in a cabin on the island, on Cauldron Lake. There's no island on Cauldron Lake. Not since the big eruption in the 70s. Please, I can take you there, okay? You look like you've taken a pretty bad knock to the head. Are you okay? Listen. We'll figure this out. Please get in the car. We'll swing by the lake and then we'll go to the station, okay? Mr. Wake, have you seen Stucky, the guy who owns this place? I realized I couldn't tell her what had happened in the forest. She wouldn't have believed me. And then she wouldn't have helped me with Alice. Stucky காணோம். ஆனால் இப்போ இவனுக்கு ஹெல்ப் வந்திருக்கு. ஸோ வாட் இஸ் கோயிங் டு ஹேப்பன் எதுவும் தெரியல. என்ன பார்க்குறான்? அது தண்ணியை காட்டுறாங்க.
right here. I don't want to hear it. God damn it, Alice. I think நம்ம நிறைய தான் மிஸ் பண்றோம் தான் நினைக்கிறேன். Alice? Alice? I woke up behind the wheel of a crashed car. I'm missing a week. I was attacked by shadowy men straight from a nightmare. The sheriff took me to the lake Alice and I had stayed at, but the cabin had disappeared. எபிசோட் 2 கேட்கணும் அவங்க அந்த மாதிரி இடமே இல்லைன்னு இருக்காங்க. ஸோ இனிமேட் தான் நியூயார்க் சிட்டி சீரியஸாக ஓகே டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டோரியில் எடுக்கிறாங்க திருப்பி. என்ன யங் ஆலனா ஆலன் பால் நம்ம ஏடு மாதிரி இருக்கான். Honey, I'm home. Back here, sweetie. How was it? Worst weather I've ever seen. You should put some coffee on. It'll warm you up. Hey, handsome. This is gonna be a long night, but these shots are turning out great. I guess you're gonna need that coffee then. I'll go put it on. சுவிட்ச் ஆன் தி காஃபி மேக்கர் எப்படி பண்ணுறது? இதான் காஃபி மேக்கர். ஓகே Coffee's on. Great, thanks. I'll need it if I'm gonna finish this by tomorrow. கோ டு வேலிஸ் போவோம் வேண்டியதான். ஓகேங்க பாருங்களேன் லைட்டாக வெளில பார்க்கும்போது லைக் லிட்டில் பிட் அந்த ரியல் வேர்ல்டு மாதிரி ஒரு Oh, ஃபீல் hey, இருந்துச்சு. I just finished those cover mock-ups. They're on your desk. Tell me what you think. No kidding. I didn't think you'd get them done this quickly. On occasion, I can perform all sorts of miracles, my dear. நம்ம எங்கே இருக்கு? ரூமில் இருக்கா? ரைட்டிங் டேபிளில் இருக்கா? அது வெளில போகிற டோராக இருக்கும். டோரே திறக்க மாட்டேங்குது. என்ன இங்கே ஒரு டோரு ரூம் திறந்துருக்கு. அதான் இவன் ரூமாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஆஃபீஸா? These look really good. Oh, sure, until Barry gets his hands on them. Which, by the way, will happen over my dead body. The last time was the last time. Oh, and speaking of Barry, he called. Alan? என்னாச்சு? Please check the fuse box. I'm right here. I'm on it, honey. Please hurry. I'm right here, baby. I'm fine. Just get the lights back on. Honey, now, it's a power please. outage. I've got the flashlight. Okay. Hi. You okay? I'm sorry. இருடா the sudden stop. What they say about the fall and the sudden stop at the end. I'd lain here in the snow while the lurid chain of scenes that had led me here kept playing in my head. A rerun of my own privates. This was a late goodbye. 13 years after I'd gotten my revenge, it had finally caught up with me. It had been a டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கு இது. Just ஐ திங்க் நம்ம அந்த நீங்கள் எபிசோட் 2 ஓகே எபிசோட் 1 பார்த்தோன்னா நம்ம கிட்டத்தட்ட 1 2 4 பேஜஸ் கண்டுபிடிக்கல. ஐ திங்க் நமக்கு அந்த கண்டுபிடிச்சா தான் எல்லாமே பண்ண முடியும்னு நினைக்கிறேன். ஃபைண்ட் திஸ் பேஜ் இன் தி இஃப் யூ நைட்மேர் டிஃபிகல்ட் ரிமோட். ஓ ஓகே ஓகே நம்மளுக்கு சிம்பிளாக இருக்கிறனால ஆனால் நம்ம மிஸ்ஸிங் பேஜ் மட்டும் நம்ம கண்டுபிடிக்கல. மற்றபடி எல்லா பேஜும் நம்ம கண்டுபிடிச்சோம். இதான் வந்து டிஃபிகல்ட் மோடில் இருக்கும் ப்ரோ. அதனால தான் நம்மளுக்கு கண்டுபிடிக்க முடியல. ஸோ இதுலேயும் ஒரே ஒரு மிஸ்ஸிங் பேஜ் மட்டும் இடையில இருக்கு. ஸோ நோ ப்ராப்ளம். spook me. Don't worry. We'll just break out the candles. I know it's stupid, but it's just... especially when I'm not prepared for it, you know? It gets to me. I love you. Tell me a story, writer. Okay. I used to have these nightmares when I was a kid. The dark really spooked me, too. When it got really bad, my mom gave me this old light switch. She called it the clicker. The clicker, huh? Yeah. If I ever got scared of the dark, I could just flip the switch and a magic light would scare the monsters away. Oh, sure. Here it is. Alan. Maybe it'll help you, too. Yeah, nice story, writer boy. அது You made that up right now, didn't you? No. Seriously. I love you, even if you are a liar. Thanks for this.
நியூயார்க்ல இது ஒரு 3 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நடந்த கதையாம். இப்போ கரண்ட்டா? யா, இந்த பிரசன்ட் ரைட் ஃபால்ஸ். How do you feel, Mr. Wick? Any nausea, disorientation, anything like that? Mr. Wick, how are you feeling? I'm okay. My head's fine. I had to lie about my headache and memory loss. He'd send me to a hospital for tests. I couldn't leave without Alice. Very well. I don't think you have a concussion, but you've obviously been through quite a shock. You should take it easy for a couple of days. Thanks. Well then, Mr. Wick, we're done here. If the pain gets any worse or you experience any other symptoms, you should come see me. I'll let you get on with it then. Sarah, Sheriff Breaker, is waiting for you. She's very good at her job. I'm sure she can locate your wife in no time. அப்படியா? இவனுக்கே இங்கே பெரிய ஸ்டோரியாக போயிட்டுருக்குது. அவள் கண்டுபிடிப்பாளா? டாக் டு சார். வாட் த ஃபக் அகேன் திஸ் லேடி? Thank you for testing the lights, Miss Weaver. Everything seems to be fine. I don't have the luxury of being complacent, Deputy Grant. The bulbs will need changing soon. You can't change them in the dark. I'll be sure to take care of it, Miss Weaver. Have a nice day now. Very good. Yeah, it's Mulligan here. I'm at Stucky's gas station with Thornton. There's no sign of him. Over. Wait. Yeah, this is Thornton. Look, we've located the brake float. It's here. That's some good news, right? Stucky was supposed to be driving it at the rehearsal today. Over. Oh, give me that. Mulligan here. ஓகே, நம்ம கிட்டத்தட்ட லைசி த ஷேடோ. Lining up the shot. Cauldron Lake was breathtaking. Something caught her eye. A figure standing in the shadows behind the cabin, like a thin woman in a black dress. She lowered the camera and looked again. ஓகே, இவ்வளோ நான் ஏற்கனவே பார்த்துருக்கேன். Looks like someone really trashed the garage. Over. Okay, roger that, guys. Keep looking for Stucky. Jane's out. சம்திங் ஆனால் எதுவும் நடந்திருக்கு. Mr. Wake, the sheriff is waiting for you in her office down the corridor. வந்து காரிடர். எப்படி இது காரிடர்? மீட்டிங் ரூம் இது. காரிடர் என்ன கீழே இருக்கா? Come in, Mr. Wake. Your phone's on the desk. The battery was dead. It's charged now. Have you started looking for my wife yet? My men are already on it. Now, can you tell me what happened? I'm not sure. I can't remember. We were arguing. I walked out of the cabin. The cabin on Cauldron Lake? How did you end up at Stucky's gas station? I wanted to tell her what had happened last night, but I couldn't. She'd lock me up. Excuse me. I need to take this. Unknown caller. Alice, please help me. Alice? Stop talking to the law. You'll do exactly what I say if you ever want to see your wife again. Who is this? Go to the back lot. There's a hole in the fence on the left. Look inside the junker. I left a little something there to convince you we're all on the same page here. After you ditch the cops, you're gonna meet me in Elderwood National Park. There's a spot called Lover's Peak. Midnight. Don't do nothing stupid, pal. We're watching you. Go to the Can I help you with back anything? lot. I need to get some air. The sheriff said I could go out back. Of course, Mr. Wake. You can get there through the cell corridor. Just don't mind Walter in there. He's one of our regulars. I thought he'd quit drinking for good. Hey, mister! Hey, can you turn the light? The light's on! The early morning light hurt my eyes and made my head ache. The man on the phone had said இங்க என்ன go to the பண்ணுமா? fence on the left. ஜங்கர் எக்ஸாமின் பண்ணணுமா? எங்கே இருக்குது ஜங்கர்? எக்ஸாமின் பண்ணுவோம். பண்ணி என்னன்னு தெரிஞ்சுப்போம். ஆனால் இவன் ஏறுவானா? The caller had told me to find a hole in the fence behind the police station. There was something floating in the abandoned car. வேற ஏதாச்சும் கிடைக்குமா? License had been placed on the front seat. The caller meant business. Barry? Ow! Thank God! Where the hell have you been? I've been trying to reach you for a week, you and Alice. I've been worried sick. I flew out yesterday. I'm here in Bright Falls. Barry, listen to me. I'm at
at the sheriff's station. Come and get me. I can't talk now. Al, what the hell is going on? I had to get the sheriff to let me go. I needed to get to Elderwood National Park to meet Alice's kidnappers. ஆலிஸ் கிட்னாப் பண்ணிருக்கான். The kidnapper fired his gun one last time, and the shadow vanished into the darkness it had come from. See? Nothing to it, Wake. The thought of Alice in his hands was revolting. We stood on the wooden platform of Lover's Peak, the waterfall in the mountain behind us, the lights of the radio mast blinking red in the heights above. I fought with the urge to take a swing, force myself to speak. Let's cut the act now. Where's my wife? ஓகே, அது எனக்கும் தெரியல. ஃபைன். இப்போ நம்ம இங்கே இருக்கிறது கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ எக்ஸிட் தி ஷெரிஃப் ஸ்டேஷன். இதுதான் வெளில போன போல இருக்கு. A writer is a light that reveals the world of his story from darkness, shapes it from nothingness. The way a sculptor carves a statue from a block of granite. If I stop, the world I'm making dies. Darkness will reclaim it. It's a long, hard journey into the dark. Alice's life is at ஸ்டோரி நல்ல டிஃப்ரெண்டா போகுது. ஆனா stake. I'll lose it. The dread lingers at the edge of perception. I'll push on. Anything is possible here. I'll write the story. I'll save her. அப்பப்ப இந்த டிவியை போட்டு நமக்கு ஒரு பயம் போட்டு பண்றான். Marvelous, Sarah. I just wanted to settle all the damage the Anderson brothers might have inadvertently caused on their recent and regrettable little outing. They are not accountable for... Are you feeling any better, Mr. Wake? I'd like to leave. Am I free to go? Well, we still need to talk about... Am I under arrest? No, of course not. But I need to know where you'll be staying so I can get in touch with you. I'd avoid the motel. The Majestic is known for its roaches. The cabins at Elderwood are pretty nice, though. That sounds perfect. I'm Dr. Emil Hartman. I'd like to invite you to stay at Cauldron Lake Lodge. Did you talk to my wife? I had the pleasure of discussing your situation with her on several occasions. Did you set something up with her? I invited her here. My clinic is a place where... Oh, hey! Oh, my! Take it easy. யாரோ ஒருத்தன் வேற வரான் புதுசா. Hey, nobody move! Get your hands off of my client! Who are you? I'm Barry Wheeler, his agent. If you have business with Mr. Wake, you talk to me. You yokels won't know what hit you once I sick my lawyers on your asses. No harm done, Sarah. I'm all right. I don't want to press charges. Mr. Wake, my offer still stands. Get me out of here. What the hell was that about, Al? We don't need a replay of that thing with the paparazzi. I thought they were gonna lock you up. I had to talk to someone. I told Barry everything. He thought I was certifiable, but when he heard about the manuscript, I had him. The fact that I'd written something, even if I couldn't remember it, was enough for him. He smelled money. And he believed that Alice had been kidnapped. Anything beyond that was another story. I had a midnight appointment with the kidnapper in a place called Lover's Peak, somewhere in Elderwood National Park. The plan was to rent a cabin. I don't like it, Al. I don't like any of it. It's not good. In fact, it's the absolute opposite of good. Mr. Wake! Barry, you found him. Hi, Rose. Oh, wow. I was just thinking about என்ன எல்லா இடத்துலயும் இருக்கா? I was just bringing Rusty some coffee. He's on the balcony, looking after Max. Poor thing. I really need to go. Great to see you again, Mr. Wake. Later! Who's Max? What an airhead. Jeez, Mr. Takes a swing at everybody. This is not her fault. She's a very nice girl and, more importantly, a fan. நம்ம சொல்றானுங்க talk to rest. Fan site dedicated to you. And she was very helpful when I was looking for you. Seriously, Al, what you were saying in the car, just listen to Easy there, boy. I'm almost done. Hey, Rusty, right? You rent cabins. Oh, Mr. Wake. I'd shake your hand, but mine are kind of full here.
Actually, I'm sorry about this. Would you mind grabbing the registration form from the desk? It's just across from Bucktooth Charlie. Okay, sure. What happened? Crazy poachers. Max here got his foot caught in a trap. They're illegal to use here. Hell, you're not supposed to hunt within the park at all. But that doesn't stop some lowlifes. Well, at least Max is gonna be okay. He got lucky. Max is still groggy from the shot I gave him, and I'd rather not leave him alone just yet. The form's on the desk across from the mammoth skeleton. Okay, நான் போய் எடுத்துக்கிறேன் ஃபார்மை. Okay, boy. We're almost done here. What, you shot a guy and his body just disappeared? When was the last time you slept? What, are you high? Have you been drinking? No! சொன்னா நம்ப மாட்டேங்கிறானே. I'm missing a week, and someone's got Alice. Do and you everything's just... understand what it sounds like when you say stuff like that? Don't get me wrong, it's a good story, could be a bestseller. But when you start confusing fiction with reality, you're buying yourself a ticket to the funny farm. Seriously, Al, did Wait you here. just go and meet a kidnapper? திருந்த மாட்டாங்க. Situations always end up in disaster. I think this is the form you wanted. And here are the keys. Okay, you're all set, Mr. Wake. Glad to have you staying here. Thanks. Can you tell me how to get to Lover's Peak? Oh, sure. It's at the end of the nature trail. Just follow the paths, you'll get to it eventually. It's an easy walk. Nice spot, too. ஆஹா. இப்போதான் கேம் கொஞ்சம் நல்ல நார்மலாக போகுதுன்னு நினைக்கிறேன். She's my wife, and it's my call. Can we talk about this later? No, this whole thing... Listen, you hit your... நீ கதை பேசிக்கிட்டே இருப்பீங்க போல இருக்கு. ஏன்டா உடனே நைட்டாக காட்டுறீங்க? We should go to the sheriff or call the FBI. Damn it, Barry, they'll kill her. This is not a goddamn debate, Barry. I'm going to Lover's Peak. He said to come alone. Okay then. I understand. You're my best friend and I'm worried that you're not right in the head. Tell me what to do to help and I'll do it. You stay here, and if I'm not back by morning, call the cavalry. இவனுக்கு ஏதாச்சும் பிரச்சனைனாவும் தெரியலையே. Just be careful with the natives, Al. These yokels are dangerous. Everybody hates a tourist, or it'll be deliverance all over again. பேட்டரிஸ் எடுத்துப்போம். பிக் கன் பிக்கப் ஆம்பு தான் நல்லா இருக்கும். ஓகே. தான் எக்ஸிக்ட்டு. ஹவுஸ் தான் பார்க்க நல்லா தாங்க இருக்கு. ஹவுஸ்லாம் பார்க்க அப்படி பர்ஃபெக்டாக எல்லாமே பக்கவாக தான் இருக்கு. வேலை ஆனால் இப்போ என் காரில் எடுக்க மாட்டானா அவன்? மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ் 5 வேரி டவுட் ஃபேக் சானிட்டி. ஆனால் இன்னொரு பேஜ் மட்டும் மிஸ் ஆகுது. என்ன பேஜுன்னு தெரில. Barry had never gotten along with Alice, but he knew Alan loved her with an almost frightening intensity. And now something had happened to Alice. And here was Al armed with a gun and saying things people got put in padded cells for. It was as if his friend had experienced a massive psychotic episode and was now totally disconnected from reality. It scared the shit out of Barry. அப்படியா? எனக்கெல்லாம் அப்படின்னு ஒன்றும் இல்லைங்க. சரிங்களா எதுவும் இல்லை. Barry had the keys to the car he rented. It wasn't a long walk to the visitor center, and it wouldn't be any use to me in the forest. இப்போ அதுக்கு நடந்தே போகணுமா? என்னடா அடி? I knew I should have gone to the cops. This wasn't the smartest thing I'd ever done, but I was still angry with Barry for trying to talk me out of it. These people had called me right in the sheriff's station. The cops wouldn't scare them, and they had Alice. அங்கே ஏதோ இருக்கு, அங்கே தான் போகணும்னு நினைக்கிறேன். இந்த வீடு கன்ஃபார்மாக இருக்காது. மறைச்சிட்டானுங்களா லைட்டு? சந்தோஷமா ஏதோ ஒரு லைட் இருந்துச்சு, அதுக்குள்ளே அந்த லைட்டு காணாமல் போயிடுச்சு. லவ்ஸ்
ஐ திங்க் நான் லெஃப்ட் போனோம். ஆனா இங்க இருக்கிறது ஒரே ஒரு சந்து தான். மேனுஸ்கிரிப்ட் பேஜ் 5. ஐ திங்க் நம்ம கன்ஃபார்மா ஒரு பேஜ் மிஸ் பண்ணிட்டோம். ரஸ்டி டை. Visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn. The vision left me weak. This was no head injury. என்ன நடக்குது இங்க? Rusty, hang on! I'm coming! Please, help me! எங்கடா இருக்கு நீனு? கேக்குது நான் வந்துட்டேன். Mr. Wake? Oh, hell. It happened just the way it was on that page. I found came true. It knew. So dark. It'll come back for me. You must... The lights in the office. I have the key. Okay, Rusty. Hang on. I'll be right back. ஓகே, ஐ திங்க் நான் அந்த ஸ்டோரி இன்னொரு வாட்டி படிக்கணும் போல இருக்கு. The air in the Dying. visitor center was heavy with an awful smell, as if some rotten drowned thing had crawled up from its grave. Rusty kept coughing blood. My eyes were drawn to the twisted shape of his broken leg. This couldn't be far. Rusty had found a page from the manuscript. It would help me understand what had happened. Shh. Good boy. நான் என்ன பண்ணணும்? எது லைட் ஆன்? எப்படி லைட் ஆன் பண்றது? இந்த இடம் பக்காவா இருக்கனா? The only way to make sure that Rusty was safe was to get the power running and the lights back on. ரேஞ்சஸ் இருக்கு. Rusty attacked by the dark The presence. center was sturdy, but the impact turned the front of the building into splinters. Rusty was thrown across the lobby like a rag doll and hit the far wall hard. It didn't hurt until he tried to move and saw his leg bend the wrong way. Felt the broken ribs stabbing him on the... இவனை திருப்பி டக்குன்னு காப்பாற்றணும் போல இருக்கு. இப்போ நான் இங்கே என்ன கண்டுபிடிக்கிறது? அவன் செத்து போட்டோம், நம்ம உயிரோட இருக்கணும்ல. என்ன இருக்கு? ஓ, பேட்டரி. தேங்க்யூ. That was too late. Someone had destroyed the circuit breaker. ஓகே, இப்போ நான் அவனை காப்பாற்ற போகணுமா? நினச்ச மாதிரி அவனை ஏதோ கூட்டு போயிடுச்சு. The ground was covered with oily patches that looked like liquid darkness. எங்கடா வரீங்க? ஓகே, இவனுங்க காலி பண்ணியாச்சு. டன் டு ரெஸ்டி. ரெஸ்டி எங்க? Something had torn a mammoth-sized hole in the wall. Please, don't feed the animals. யாரு? அவன் எப்படி மாறிட்டான்? Rusty, no! Never! Two bears and wolves! Never approach! Pets must be leashed! Never leave your pet!
என்கிட்ட புல்லட் இல்லைடா. ஆகா என்கிட்ட கன்னும் இல்லை, ஷார்ட் கன் எதுவுமே இல்லை. புல்லட் வேற எதுவுமே இல்லைங்க. புல்லட்டுக்கு என்ன பண்றது? புல்லட் வேற இல்லை. இங்கே ஏதோ இருக்குன்னு நினைக்கிறேன். ஐயோ அது புல்லட் இல்லை, ஏதாச்சும் இருக்கணும் கன்ஃபார்மாக. ஓகே காலி ஆயிட்டான். திருப்பி நீங்களாடா? சரி அடிக்காதீங்க. ஓகே இவனுங்க காலி. ஃபைனலாக இவனுக்கு காலி ஆயிட்டானுங்க. இப்போ வழி எப்படி இருக்குன்னு தெரியலையே. இதான் வழின்னு நினைக்கிறேன். என்னடா மரத்தையே சாச்சிங்க. ஒரு செக் பாயிண்ட் எப்படி ரீச் பண்ணிட்டோம். ஒரு கொஞ்சம் நிம்மதி. மரத்தையே சாச்சிட்டானுங்க இவனுங்க. Forget about it, Barry. It's just me going crazy. Oh, jeez. Oh, jeez. You're not crazy. I wish you were crazy, but you're not crazy. Ow, be careful. Stay in the cabin. Don't open the door for anyone. I mean it. அதான் இவனும் சொன்னான், எல்லாம் அனுபவிச்சாதான் கேட்குறானுங்க. அது இது ஸ்டோரி படிப்போம். நான் இன்னொரு ஸ்டோரி பண்ணிட்டேன். ரைஸ் ஃபைனல் தாட். Consciousness, Rusty thought about Rose. He was older than she was. Rose was barely out of her teens, but she made him feel young and forget what a train wreck is. பேட் எண்டிங் அவனுக்கு. அவனும் நினச்சிக்க மாட்டான், ஆனால் திருப்பிட்டாங்க. எல்லாம் இந்த காட்டுக்குள்ளே தான் வந்து நிற்பானுங்க போல இருக்கு. திருப்பி மேலே ஏறுது. ஓகே நான் இது வந்தானா? கரெக்டாக போயிட்டு இருக்கேன்னு நினைக்கிறேன். பறவைங்கெல்லாம் வேற வந்து கண்டது. ஃபார் சேஃப்டி டிசைனேட்டட் ஹைக்கிங் ட்ரைல். ஓகே ஸ்பீக் அங்கே இருக்கு. ரைட் எடுக்கணும் நம்ம. Was at the far end of the nature trail. ஃபோன் எல்லாத்தையும் வச்சு போட்டுருங்களேன். அது இது மட்டும் வச்சுக்கிட்டு இவனுங்க வேற பயன்படுத்திட்டே இருக்கானுங்க. ஏன்டா எல்லாம் வந்து ஒரே நேரத்தில் அடிக்கிறீங்க? ஓகே செத்து போயிட்டாங்க. அந்த ஒரே நேரத்தில் வரானுங்க பைத்தியக்காரனுங்க. லவ் ஸ்பீக்குன்னு எவ்வளோ தூரம் நான் இந்த லவ் ஸ்பீக்கு
மேலே ஏதோ ஒரு ஒளிவட்டம் தெரியுது. ஓகே, திருப்பி அவனை வரப்பானான்னு நினைக்கிறேன். இவனுக்கு கொடுக்குற கொடுத்தானுங்க இப்போ ரியாக்ஷனு. நான் பார்க்க போகிறது திருடனை, ஆனால் வர்றது எத்தனை பேர் இருப்பாருங்க. கண்ணு தெரியலடா. அவங்காலியான இன்னொருத்தன் வரான். ஐயோ, அவுட் ஆஃப் ஆமோவா? அடிச்சிட்டானே. ஏய், புல்லட் இல்லடா. புல்லட் இல்லடா. அடி பொண்ணா புரிஞ்சிக்கோடா. சரி, பக்கத்தில் வந்து லைட்டை வச்சு விட்டானுங்க. ஆமாம். சரி, இருக்கிறது புல்லட் 20. எனக்கு செஞ்சு எனக்கு புல்லட் கொஞ்சம் தேவை. கண்டுபிடிதான் தினம் இல்லை எனக்கும். கீழே தான் இருக்கானுங்க. நடப்போடா, நான் வந்துட்டு சண்டை போட மாட்டேன். எனக்கு புல்லட் வேணுங்க. புல்லட் வேணும், நான் அப்பதான் சண்டைக்கு வருவேன். புல்லட் வேணும். ஓகே, ஃபைனலி ஒரு ஷாட்கன் மட்டும்தான் இருக்கு. ஓகே, சமாளிப்போம். எவ்வளோ கீழே இருக்கா? ஓகே. ஓ, எத்து தொலை. எத்தனை பேர்ரா?
டேய் எக்கச்சக்க பேர் இருக்கீங்க. சரி என்னடா புல்லட்டும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை, இத்தனை பேர் வரானுங்க, அநியாயம்டா. அநியாயம்டா, புல்லட்டும் இல்லை ஒன்றுமே இல்லை என்கிட்ட. போங்கடா, என்கிட்ட ஒன்றுமே இல்லைடா, புல்லட்டும் இல்லை ஒன்றும் இல்லை. ஐயோ நத்திங் இல்லை, எந்த கண்ணுமே இல்லை. ஆனால் எனக்கு சும்மா சுற்றிட்டே வரானுங்க. எவ்வளோ நான் அட்ரஸ் பண்ணுறது? வரலாம், எங்கே கிடைக்கும்? அந்த லைட்டு தான் போகணுன்னு இருந்தேன், அந்த லைட்டுக்கு போகிறதுக்குள்ளே நான் கஷ்டப்பட்டுருவோம் போல இருக்கே. பத்தியா கிருப்பி ஆரம்பிச்சிடுறானுங்க இவனுங்க. எனக்கா புல்லட் கொடுங்கடா. அடா பாருங்களா, எனக்கெல்லாம் புல்லட் கொடுங்கடாண்ணா. இருங்கடா அவங்கள்ட்ட புல். சாப்பானுங்கடா. ஐயோ பிடிச்சே. இது மட்டும் தானா? ஏயா ஏடி எங்க இருந்தா அவனை ஒருத்தனை அடிச்சுலாம் போட்டேன். நீங்க புல்லட் எடுத்துக்கிறேங்க. வாடா, இந்த இடத்துக்குள்ள நான் வரத்துக்குள்ள நான் பற்ற கஷ்டம் இருக்கு. ஆமா கொடுங்கடா. எவ்வளோ நேரம்? நல்ல வேலை நான் பாடி சைலண்டாக வந்துட்டேன். ஒரு புல்லட், ஒரே ஒரு புல்லட்டு தான் இருக்கு. ட்ராப் பெசார். ஓகே, ஃபோன் உடஞ்சி தான் கிடக்குது. எனக்கு வேறு எப்போ க்ரீப்பி ஆவானுன்னு தெரில. லைட்டாக அதுக்கு ஒரு லைட்டு மாதிரி போயிட்டு வந்து ரெண்டு தான். அப்பாடா, லைட்டாக பார்த்தா தான் மனசுக்குள்ள ஒரு அப்படியே இல்லுன்னுக்குது. எவ்வளோ நேரம் ரிவ்யூஸ் பார்க்க இருப்பீங்க? கவர் பார்க்கு வேக்ஸ் த டார்ச் சிம். டார்ச் சிம்பிளா? I turned the corner, afraid of what the flashlight's beam might reveal. Suddenly, a roughly painted symbol of a torch glowed in the light. Behind it, hidden by a rock. ஏதோ இருக்குன்றான். நான் இன்னொரு வாட்டி இதுக்குள்ளே போயிட்டு வரேங்க. லவர் பார்க் எவ்வளோ தூரம்டா அந்த லவர் பார்க்கு?
ஆகா, திருப்பி அவன் ஸ்டார்ட் ஆகுற மாதிரி எனக்கு ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஏடாடா. ஏன்டா மனுஷனுக்கு இந்த பேய்களே சமாளிக்க முடியல. பியர் அலர்ட் வேறயா? ஆஹா. வாங்கடா டேய். என்ன இந்த மரத்துல மறைஞ்சிட்டானுங்க எனக்கு இன்விசிபிளா? ஐயோயோ. நீ செத்தாடா நீ. வேற ஒரு பெரிய மலையா ஒருத்த வரான். வந்துட்டான்டா. வாங்கடா இப்ப வாங்கடா. இந்த இடத்துக்குள்ள வரத்துக்குள்ள வேற ஆமோவே இல்லை. ஆமோ கிடைக்குமா? அது இது அதெல்லாம் ரீட் பண்ண முடியாது. எனக்கு ஆமோ தேவைங்க. அதுவும் தேவையில்ல. அப்படி வந்தா பாத்தியா? யாருடா சவுண்டே கொடுக்க மாட்டானுங்க கேடி பசங்க. லவ் ஸ்பீக்கு ஒன்று இருக்கு. கொடுத்து படிப்போம். Nightingale's didn't want to be in Bright Falls. These little communities revolted him, and he didn't like the trees or the coffee. He now knew that impossible horrors lurked behind the storefronts and smiles. Okay. லவ் ஸ்பீக்ல தான் இருக்குமோ? எங்க இருக்கும்? லவ் ஸ்பீக் எங்கேயோ இருக்குப்பா. அது கூட இந்த வெளிச்சத்துல இருக்கேன். கண்ணு இருக்கு, ஆனால் எந்த புல்லட்டுமே இல்லை. ஐ திங்க் இது ஒரு செக் பாயிண்ட் தானே? செக் பாயிண்ட்ல ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாமா? என்ன ஏதாச்சும் செக் பாயிண்ட் போகணுன்ட்டு தான். கன்ஃபார்மாக போயிடுவானா இவன்? ஓகே, கீழே வந்துட்டான் போல இருக்கே. திருப்பி இவனுங்களே. வாவ், நம்ம யாரை காப்பாத்திக்கிட்டாங்க. யார் இது? That flashlight's kid stuff. The flares will keep the bastards away. ஏன் அந்த இவ்வளோ நாள் நீ? You can see them too? Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. Why? Because that's the way the story goes. Yeah, but Let's move. I lost my gun back there. Oh, I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized him.
been on the ferry when I first arrived here with Alice. He knew my name. We were headed in the direction of Lover's Peak. There was no way this was a coincidence. He was the kidnapper. Come on, Wake! You better keep up. What I got for you? என்னடா எப்படி அடிக்கிறீங்க? டேய் ஒரு செகண்டுக்குள்ள என் Hell, of course I see him. Come on, we gotta move. ஓகே गाइस ஐ திங்க் இங்க முடிச்சுக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். Yeah, but let's move. I lost my gun back there. I've got a gun. Just keep that light steady on him. It took a moment, but then I recognized ஐ திங்க் நம்ம இங்க ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ செக் பாயிண்ட்ல எப்படி இருக்கு கரெக்டா ஒரு சேவ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அது ஆட்டோமேட்டிக் சேவ். ஸோ गाइस இன்னைக்கு டுடே லைவ் போட்டது போதும்னு நினைக்கிறேன். ஆலன் வேக் கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக போகுது, கொஞ்சம் கிரீப்பியாக போகுது. இன்னும் கொஞ்சம் நான் கிரீப்பி கேம்ஸாக போட்டுட்ருக்கேன். நான் எனக்கு லைட்டாக ஒரு ஃபீல் இருக்கு. ஸோ நெக்ஸ்ட் லைவ்ல சந்திக்கலாம். until then bye from SKJONES. thank you for watching. நாளைக்கு ஆலன் வேக் பார்ட் 2 கண்டினியூ பண்ணலாம். thank you guys. thank you for watching. stay tuned. See you in the next live. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and